Cykl konferencji i warsztatów dla nauczycieli języków obcych, języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego i rosyjskiego zdecydowaliśmy się poświęcić w tym roku zagadnieniom związanym z aktywizacją naszych uczniów, z efektywnym wykorzystaniem ich potencjału oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii na lekcjach. Warsztaty językowe poprzedza autorski wykład psychologa, coacha dotyczący metodologii Insight Discovery. Mówimy o tym, jak zwiększać efektywność procesu nauczania, jak spowodować, by nasi uczniowie mówili, a nie tylko rozumieli i pisali w języku obcym i jak wykorzystywać różnego rodzaju metody aktywizujące na lekcji. Metoda Insight Discovery jest to metoda, która opisuje i diagnozuje indywidualny styl funkcjonowania i wpływ tego stylu na interakcje z innymi w jakimś określonym środowisku, w którym na co dzień się poruszamy. Ideą tej metody jest poznanie siebie, czyli zrozumienie tego, jaki jest mój indywidualny styl, zrozumienie i poznanie innych, akceptacja i takie wzajemne dostosowanie, które umożliwia efektywną współpracę. Ten model oparty jest na psychologii jungowskiej, na teorii osobowości Carla Gustawa Junga. Wykorzystuje ta metoda 4 kolory, tak żeby było prościej, żeby było łatwiej. 4 kolory, które symbolizują 4 style funkcjonowania. Przedstawię Państwu 4 charakterystyki i będę prosiła, żebyście Państwo skojarzyli te opisy z konkretnym kolorem. Zatem jeżeli mówię teraz o osobie, która jest zdystansowana, która potrzebuje czasu na to, żeby nawiązać relacje, bliższe relacje z innymi, żeby nabrać zaufania do innych, jest uporządkowana, poukładana, dociekliwa, precyzyjna. Ta osoba innym może się wydawać nieco chłodna. Ta osoba bardzo dokładnie rozważa wszelkie za i przeciw, zanim podejmie decyzję. Dla niej liczą się fakty, dane, informacje. Wtedy, kiedy pracuje, jej ciało nie wyraża żadnych szczególnych emocji. Nie widać po prostu żadnych emocji, kiedy się na nią patrzy. Ta osoba jest bardzo dociekliwa, lubi zadawać sporo pytań. Nie znosi, kiedy pojawia się nadmiar emocji, kiedy pojawia się chaos. Ona jest planowa, uporządkowana, pracuje systematycznie, konsekwentnie. Jest samodzielna. Ta osoba potrzebuje, z reguły w towarzystwie nie zabiera pierwsza głosu, ona raczej obserwuje, analizuje i te swoje obserwacje składa w logiczną, złożoną całość. Z jakim kolorem ten opis się Państwu kojarzy? Niebieski, brawo. Jeżeli nauczyciel będzie świadomy, jaki jest jego styl naturalny, będzie miał większą świadomość, dlaczego z niektórymi osobami, z niektórymi uczniami trudno jest mu się porozumieć i być może pozwoli mu to dostosować swój styl do funkcjonowania konkretnych uczniów. Good morning. Good morning. Let's do a little experiment. Let's see how good you are. Let's see how close you are. I'd like you to, you should have a pen and paper, everybody, in front of you. Now, this is 100% of the responses. What I haven't shown you is the breakdown by percentage. 10% said this, 20% said this, 50%, etc., etc. I'd like you to write down what you think
the percentage distribution for each of these responses is. If you think that 10% gave the first answer, 30% gave the second answer, 12% gave the what, I'd like you to just take a sort of educated guess what you think teachers in this survey said. Now, we shall see the results. What do you think? Who said of course to this? How many teachers? What percentage of teachers? Call out some numbers. Give me some figures. 25%. 25? 5, 10. It's like an auction. We're going down. I get 25. Can I get 20? Can I get 10? Can I get 5 in the back? 10%. You thought 50, yeah. 10% said, with full confidence, of course my teaching is interactive. The word interactive has been stolen from us. It's been taken away from language teachers. You know who stole it? Politicians. Because they steal everything in this country, right? No, we can't blame this on politicians. We can blame it on an even more devious and more sinister group of society, marketers. No. Well, language. Language itself is an interactive skill. I believe that the best way to acquire language is through social interaction. In other words, direct person-to-person contact. Now, of course, this is a very reductionist definition. What I've put up here is, it's not complete. There are some specialists who would add some points. They would have a few reservations. But the general idea, I think, is perfectly correct. We come across lots of situations in which our learners, be they young or old, are not so good at interacting. That's the point. That's what we're aiming for, is to stimulate our creativity, our thinking, so that we can design more things like this. Right? As I said, that exercise which you just did is not an appropriate one for lower primary classes. I've used it to make a point. But we'll continue now with some exercises that are good for lower primary. How are you today? Thank you. Ben, what game are you going to play with him? I think I'll play Ben Says. Oh, you know Ben Says, don't you? Fantastic. Just like Simon Says, but in this case, it's going to be led by Ben. So, Ben says, and you know this is coming, stand up. Ben says, put your left hand in the air. Left. Your other left. Ben says, touch your right ear with your left hand. Right ear? Touch your left ear. Aha! Ben says, stomp your foot on the floor. Sit down. Ah! What's your name? What's your name? Kasia. Kasia, will you hold Ben, please? 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 Take him. Ma'am, what was your name? Marjana, could you come up, please? Which category would you like to act out? First. The first one, school objects? Okay, so Marjana is going to show us school objects. How many words? Pen, okay. Now, Marjana, please pick the next volunteer. Yeah? Pick the next one. Just, oh, go ahead, come on. Okay. Which category? Rooms in the house. Okay. Yeah, welcome to my world. Huh?
what are the interactions taking place during board games? Call them out. Aha. Okay, so definitely, you mentioned one specific word, turn. Turn taking. Turn, exactly, and that's a very important type of interaction. It's a social skill. What else? Cooperation. Oh, working together, precisely. Cooperation, trying to achieve a common goal is another form of interaction. What else? Sort of a competition between. Competition as well, achieving a common goal. Competition's a big one because remember, a type of interaction is being a winner and being a loser. Because you cannot be a winner or loser in isolation. There must always be another person, another individual. So, yeah, an opponent, clearly. So, yeah. Yours and someone else. Exactly, and these are all sorts of interactions that take place during board games. Notice that they are not linguistic, but we still have to teach them. Because this is part of socialization, of socializing young children. This is not Ben says. This is simply follow Ben's commands. If a person sitting in front of you is wearing something black, clap your hands. If a person sitting behind you is wearing something blue, smile at him or her. If a person sitting to your right is wearing something purple, if the person, one more time. If the person sitting to your right is wearing something purple, thank you for your enthusiasm, sir. Please point at that person wearing a purple thing to your right. If the person sitting to your left is wearing something gray, blow him or her a kiss. If you are wearing something green, stand up and sit down quickly. You remember the cassettes? Yeah. And rewind and fast forward nonstop. And of course the tape always broke in the middle of a lesson. Later, of course, then we got CDs, thankfully, DVDs, and now we've got MP3s and 4s and 5s or 6s, whatever the number is. Technology is making our lives easier. Another reason that we must, in my opinion, use interactive technology in the classroom is because of the children we're dealing with. Lower primary. All of our kids that we're teaching in lower primary were born in the 21st century. All of them. I'd like you to imagine a perfect world in which we teachers can take our holidays whenever we want. Oh, exactly. Huh? When are we leaving? What day? What day? When are you leaving? Friday morning. Friday morning, okay. Friday morning, when are you leaving? Saturday. Saturday's a good day to leave on holiday. When are we leaving? When are you leaving on holiday? When are we leaving? You got a day? Thursday. All right, that's a good day to leave on holiday. You get a long weekend ahead of you. Fantastic. That's fantastic. That's a really good idea. Can I incorporate that into a presentation in the future? Can I use that? Because that's a very, and you see, this is what I wanted to happen, is that now we've got some of you contributing, and you've got a great idea that you can take back to your classrooms to help work with the alphabet. Kids know these acronyms. It's very good. FBI, CIA, NBA, CD. Yeah, they know lots of these things, right? DJ, exactly. MC, right? You know, USA. In the USA, yeah, exactly. All right. Go straight on. How would you show it? Okay. Turn left. Turn right. Okay. Go over the bridge and turn right at the football pitch. Go through the tunnel and then turn left at the church. Ladies and gentlemen, I have said everything that I would like to say for today, except for one last thing. I'm very grateful that you spent this time with me.
I hope you found it useful. I'll try to give you things you can take back to class on Monday. Even if you didn't find it useful, I hope it was at least entertaining. And I sincerely hope we'll have the opportunity to work with you again in the future. Thank you very much. During the workshops, the thing I like the most about interaction is first the energy, because when I get the teachers up and moving about and working with each other, then they feed off of that, and also I'm able to take that energy, and it helps me in giving even better workshops for them. Secondly, when they've been active, they're able to take that back to the classroom and start even on Monday morning with the ideas, with the energy that we've given them. And that's the whole idea, is for them to transfer this back to their classes to help them teach even better and enjoy their job more. There's a couple of new and interesting things. Of course, you have to mention Ben. Hello! But besides Ben, of course, there's Academia PWN, which is a great resource where teachers can really get a lot done. Helps them work quicker, simpler, and less stress, and they can maximize the time that they spend on teaching instead of spending time preparing, grading, and marking. Uczyć łatwiej i jednocześnie mieć pewność, że nasi uczniowie będą wiedzieć więcej, to bardzo trudne. Dla wydawnictw szkolnych PWN to poważne wyzwanie, ale z drugiej strony też prawdziwa deklaracja, którą widać w każdym naszym produkcie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dziesiątki nauczycieli, z którymi współpracujemy na co dzień i którzy wpływają na kształt naszej oferty, pomagają nam dostosować ją do potrzeb nowoczesnej szkoły. Wiemy też, że to, co najważniejsze, tak naprawdę jest uniwersalne i niezmienne w czasie. To, żeby móc przeprowadzić ciekawą lekcję, żeby zainteresować ucznia, żeby móc zmierzyć jego wyniki i żeby po prostu mieć dla niego czas. W taki właśnie sposób stworzyliśmy Akademię PWN i otwieramy szeroko jej drzwi. Zachęcamy gorąco, żeby do niej zajrzeć. Naprawdę warto. Dla wydawnictwa szkolnego PWN najważniejsi są nauczyciele. Doskonale wiemy, jaka to ciężka praca i naprawdę robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Państwu pomóc. W tym roku przygotowaliśmy specjalny serwis internetowy Akademia PWN. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, dlatego że w ciągu pierwszego miesiąca w naszym serwisie zarejestrowało się ponad połowa naszych nauczycieli. W serwisie znajdziecie Państwo ponad 10 tysięcy różnego rodzaju zasobów. Zasoby merytoryczne poukładaliśmy według przedmiotu, według etapu edukacyjnego, natomiast wszystkie zasoby dydaktyczne są przypisane do poszczególnych lekcji. Wierzymy, że znakomicie Państwu ułatwi to korzystanie z naszej Akademii. Ponadto, żeby oszczędzić Państwa czas, dla Państwa uczniów przygotowaliśmy specjalne interaktywne prace domowe. Serdecznie zapraszamy akademiapwn.pl